Hi, I'm KRISHNAN. Welcome to Veranda Race. English is easy. So every day we are meeting at this hour to solve a mock paper along with some new takeaway. Is that clear? So every day நம்ம ஒரு 15 to 20 questions solve பண்ணி grammar, vocabulary, parajumbles, reading comprehension அப்படின்னு எல்லா ஏரியாஸ்லையுமே நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு லெவலுக்கு தயாராயிட்டோம் மெயின்ஸுக்கு. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ். ஸோ இதை நான் முன்னாடியிலேருந்தே சொல்கிறோம், இது மெயின்ஸுக்கான. ஸோ கொஞ்சம் டஃப் லெவல் கொஷின்ஸாக இருக்கும், ஆனால் அந்த கான்செப்ட் அதுதான். ஓகே, பட் அந்த ஒரு வாட் டு சே த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் உள்ள ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆர்டிகல்ஸ் ஏ அண்ட் தான் ப்ரிலிம்ஸுக்கும் அதுதான், மெயின்ஸுக்கும் அதுதான், இஸ்ன்ட் இட்? அதே மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜியில் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் படித்தாலும் அதுதான், இந்த ஸ்டேஜில் படித்தாலும் அதுதான். ஸோ அது எந்த மாதிரியான சென்டென்சஸில் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் நம்ம இப்போது பார்க்க வேண்டும். ஓகே, ஸோ கொஷின் நம்பர் டைரக்ஷன்ஸ். Question number 1 and 2 is with respect to error spotting grammar. Okay, so comments varuma. Read the following sentences carefully and select the correct option. So இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே வாங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷனா இல்லைனா கிராமட்டிக்கலி இன்கரெக்டா, ஒன் பார்ட் தான் எரரா இல்லை நிறையா பார்ட்ஸ் எரரா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைரக்ஷன்ஸில் பார்த்துடணும். There are 4 parts A, B, C and D in each question. Select the part which is grammatically wrong. So select the part, ஒரே ஒரு part சொல்லிட்டாங்க, which is grammatically wrong. So that is also singular. If every part of the sentence is grammatically correct, then choose no error as the answer. Is that clear? So இப்போ ஒரு பார்ட்டில் தான் நமக்கு இப்போ error. But as we have seen, good evening Bhuvaneshwari, aspirant, Niveda, Deepak. One sees sleeping. Okay, okay, and it plays a role in our sleep and waking cycles. So அதுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாரும் வந்து நான் இது பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க. And it plays, okay, the pineal gland produces melatonin from 1 minute. Okay, the pineal gland produces melatonin from the neurotransmitter serotonin. Accordingly, one C தான் correct. ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக டி சியா டின்னு தெரியல. ஓகே, சில பேர் ஸ்லீப்பிங் போட்டிருக்கீங்க, ஆனால் நிறைய சி போட்டிருக்கீங்க. சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். தட் இஸ், இட் ஹஸ் காட் an error. Praveena, good evening. Okay, so according to வர வேண்டும், not accordingly. So please know the difference between according to and accordingly. So accordingly அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா appropriate to particular situation. ஓகேவா? particular அதன்படி. ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் diurnal and nocturnal rhythms. Diurnalனா state of wake, nocturnalனா nights. Okay, so according to, so suit appropriate to that particular situation. அதன்படிங்கிற மீனிங் வரணும். accordingly அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, accordingly அப்படின்னால் as stated, சொன்னபடி. புரிஞ்சிச்சா? அக்கார்டிங்லினா இதன்படி, ஏதான ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இருந்தால் அதன்படின்னு சொல்லும் பொழுது அக்கார்டிங்லி வர வேண்டும். இங்கே அக்கார்டிங் டு அவர் diurnal and nocturnal rhythms. யா பிரவீனா, I have given you the answer. புரிஞ்சிருச்சா? மீனிங் புரிஞ்சிருச்சா? விஜய் சர்மா, குட் ஈவினிங். யா, ஸோ புரிஞ்சுதா? அக்கார்டிங்லினா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அக்கார்டிங்லி we need to maintain. See, there are lot of rules and regulations in this institutions and accordingly we need to maintain. ஸோ அவங்களுடைய ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அது accordingly. ஸோ அக்கார்டிங் டு தேயர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ரொம்ப ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனுக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் பொழுது இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு.
Okay, so இதோடைய state as stated as it is correct for diurnal and nocturnal rhythms. Is that clear? So minute difference between accordingly and according to. Now by this time second question க்கு answer போட்டுருங்க எல்லாரும். Existential crisis. To Venkat has given C. Existential crisis, on the other hand, is typical of modern societies in which people do what they are told to do or what others do, rather what they want to do. Venkat to C கொடுத்திருக்கீங்க. People do what they are told to do. Told to தப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா? Pravina has typed out the meaning accordingly ko, according to ko. Is that clear? So now actually for question number, Niveda has given the answer. Absolutely right, Niveda. For the question number 2, it is D, rather than. So whenever you use rather, it has to be followed by than. Is that clear? Full quest ipodan pakren. Okay, ma'am, not sleeping and after ing form da nalla na parallelism padi sleeping varakudada. Deepak, okay, let me read it. And it plays a role in our sleep and waking cycles. Sleeping and waking cycles varadu. In our sleep irunga. See, ரெண்டுமே ஆக்ஷனாக இருந்தால், தீபக் உங்களுடைய question is very very right. Parallelism. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்லீப்பிங் அண்ட் வேக்கிங் சைக்கிள்ஸ்னு ரெண்டுத்துக்கும் சைக்கிள்ஸ் இருந்தால் ஸ்லீப்பிங் அண்ட் வேக்கிங் சைக்கிள்ஸ். பட் இங்கே வந்து ஸ்லீப் அண்ட் வேக்கிங் சைக்கிள்ஸ், எப்பொழுதெல்லாம் எழுந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற வேக்கிங் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் இன் அவர் ஸ்லீப். இஸ் தட் கிளியர்? Deepak, I think I have answered your question. Bhuvaneshwari 2B la enna error நினைக்கிறீங்க? Venkat, Sona, bank aspirant, Niveda and all have marked D as the answer for question number D 2, which is absolutely right. Okay, so Bhuvaneshwari adu typo error B. Okay, now question number 3rd and 4th. So rather followed by than. Yes. Deepak, you understood? In our sleep and waking cycles. But அங்கே இன்னொரு verb இருந்தால் அந்த இடத்துல ing இருக்க வேண்டும். வெங்கட் 2 வந்து புரியலன்னு சொல்கிறீங்களா? rather than அதோ பிரவீனா போட்டுட்டாங்க பாருங்க. வெங்கட் ரூல் அவருங்க போட்டுட்டாங்க. after rather it should be than. ஸோ ராதர் மட்டும் வைக்க முடியாது, ராதர் தேன் போட வேண்டும். ஓகே, now question number 3rd and 4th. ஸோ இந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு கிராமர் வரலாம். இஸ் தட் கிளியர்? மெயின்ஸ், we are preparing for mains. ஸோ இந்த மாதிரி question பாருங்க. ஸோ out of the 4 sentences given below, select the correct sentence and mark the right option as your answer. Please be careful. இந்த மாதிரி questions வரும்போது directions நீங்கள் பாருங்க. Is that clear? So directions la out of the 4 sentences select the incorrect sentence nu kudukalam. Is that clear? So avasarapattu ezhudadinga, directions a quick glance paathukonga. So only which is appo out of the 4 correct grammar la correct ah irundal da நம்ம எடுக்கணும். Okay, so இத்தனையும் நான் பேசுகிற டைமில் நீங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இஸ் தட் கிளியர்? So third la 1 2 3 4 sentences are given. You have to select the options from A, B, C, D and E. Thank you Venkat, you understood. Deepak also thank you. Okay, ஏன்னா நீங்கள் அதை போட்டால் தான் உங்களுக்கு கிளியராக ஆச்சான்னு எனக்கு புரியும். Yes, thank you Sona. So have you all looked at the options for question number 3? Is it difficult? Yogesh has given B as the answer. Any other answer? I am just waiting for your answers.
ஸோ கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குல்ல. ஸோ இது வந்து மெயின்ஸ் லெவலில் ஏதானும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தால் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், ஏன்னா இவ்வளோ டைம் நம்ம எக்ஸாமில் எடுக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸில் எது ரிஸ்க் மேம், எது ரிஸ்க்னா ஓகே எதுக்கு ரிஸ்க்குன்னு கேட்குறீங்களா? உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்களே கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? ஓகே. சாத்விக் சேஸ், சாத்விக் சிவம் சேஸ் ஆல் ஆர் இன்கரெக்ட். சி சாத்விக் நீங்கள் வந்து கொஷின் நம்பர் 3க்கு தானே சி கொடுத்துருக்கீங்க. ஏன்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஷின் நம்பர் போட்டிங்கன்னா அது எந்த கொஷனுக்குன்னு எனக்கு புரியும். ஸோ கொஷின் நம்பர் 3க்கு நீங்கள் சி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரைட். Satvik is right. This is not a piece of cake. Yes. Okay. It being. So, Muhil vande it being a sultry morning ne varnama ma'am. Correct. So, adanaala da this sentence is wrong. Adhe madri orortharum sollunga. All are incorrect Navina. 3C. All are incorrect. Because all are correct vara mudiyadhu. Ma'am, in the method confused. Kandipaga. Satvik, then you are right. Excellent. Okay. Bank aspirant, அதுதான் நான் சொல்கிறேன். நம்ம எரர் ஸ்பாட்டிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிருப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம எரர் ஸ்பாட்டிங் ரொம்ப திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் த பிரெயின். ஸோ ஒரு மெத்தடுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு நியூ பேட்டர்ன் வந்துருச்சுன்னா அதே கொஷன் இருக்கும், உங்களால் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதனால தான் ஐ எம் கம்மிங் அப் வித் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்னோடய எல்லா வீடியோஸையும் திருப்பி போட்டு பாருங்கள். can't find an error in this question போட்டிருக்காங்க பிரவீனா. I'll tell you now because this is a new pattern. You know, literally in language புதுசா ஒரு pattern கேட்டுட்டா even we cannot solve it immediately. ஒரு அந்த ஸ்பீட் வராது. It will take, ஏன்னா நம்ம பிரெயினுக்கு ப்ராசஸ் yes வெங்கட், ஒரு எனி ஒன் கொஷின் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதனால தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் கொடுத்தாலும் ஒரு 3-4 டேஸ் கழித்து திருப்பி இந்த பேட்டர்னை ஒரு வாட்டி போட்டு பாருங்கள். ஓகே. ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் இஸ் கிளாஸ் ஒர்க். அப்போ யார் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க? ஹிஸ்ன்னு போட்டாங்களா? ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் இஸ் கிளாஸ் ஒர்க் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்போ யாரோ ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக தானே இருக்க முடியும். ஓகே. The teacher sent the child to the library. Having completed his classwork. So teacher வந்து class work homework complete பண்ணுவாங்க. Lessons தான் teacher complete பண்ணுவாங்க. Homework or class work student or the child. So இந்த இடத்துல உங்களுக்கு the child, this cannot be in active voice. The child was sent or the child went to the library to bring some books for the teacher. புரியுதா? இந்த ஹோம்வொர்க் யாருங்கிற சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். Are we getting it? The child went to the library to bring some books for the teacher. புரியுதா? ஓகே. ஏன்னா இந்த having completed his class work அப்படின்னு இருந்தால் who completed his class work? The child or the student. So அதுதான் இங்கே சப்ஜெக்டாக வர வேண்டும். So this is called a dangling participle. Promotion advertisement, it minimizes the content. கொஞ்சம் ads எடுக்க சொல்கிறாங்க. Yes, we are doing it. Okay? Yeah. ஸோ செகண்ட் ஒனுக்கு நிறைய பேர் நிவேதா யாரும் சொன்னாங்க ஈட் பீயிங். அகெயின் இங்கேயும் சப்ஜெக்ட் மிஸ்ஸிங். பீயிங் அ சல்ட்ரி மார்னிங் ஆல் த பீப்புள்னு சொல்கிறாங்க. பீப்புளாக வந்து சல்ட்ரியாக இருக்க போகிறாங்க. வெதர், கிளைமேட் இதுதான் சல்ட்ரியாக இருக்கும். people sultry-ஆ இருக்க மாட்டாங்க. Sultry is an adjective for the weather conditions or the climatic conditions. So, being a sultry morning, people னு சொல்ல முடியாது. So, the day was bright அப்படி சொல்ல வேணும். ஸோ அந்த டேக்கு பதிலாக it being, itனால் this day being எதான கொடுக்கலாம். this day being a sultry morning கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா it being a sultry morning கொடுக்கலாம்.
Okay. The mob started throwing stones. Here the usage of verb is wrong. Throwing stones க்கு என்ன சொல்லணும்? Pelting stones. So you have இந்த மாதிரி கோபத்தில் கல் விட்டு எரிகிறத நம்ம பெல்ட்டிங் ஸ்டோன்ஸ். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கம் கத்துகிறதுன்னு சொல்ல மாட்டோம்ல தமிழில், சிங்கம் கர்ஜனை செய்கிறது அப்படி தானே நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அது கேட்டாலே நமக்கு நல்லா இருக்காதுல்ல, சிங்கம் கத்துகிறதுன்னு சொன்னால். அந்த மாதிரி யூ கான்ட் சே an angry group of people throwing stones, it is pelting stones. இதே வந்து இப்போது ஒரு பிக்னிக்கில் somebody is throwing stones in the pond, அப்போ அது கோபம் இல்லை, சும்மா வெட்டியாக இருக்கிறதுக்கு கையில் கிடைச்ச சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் பாண்டில் போடும்போது அதை நீங்கள் throwing stonesன்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு கோபமாக அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாப்ங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு க்ளூ. ஸோ கோபமாக செய்யும்போது பெல்ட்டிங் ஸ்டோன்ஸ். ஓகேவா? நவ் ஜெசிகா கேவ் த ஜிமேட், இங்கேயும் ராங் வேர்ப். Jessica gave the GMAT examination last year only to fail miserably. Jessica took the exam. So ஒரு எக்ஸாம் எடுக்கும் பொழுது you can't say I give this exam. You have to take your mains exam next month. I am taking my exam அப்படின்னு சொல்லணும். Okay? Yes, Venkat, every day I am breaking my head to bring different patterns. நீங்கள் இது ஓவர் த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் பேப்பர் மாதிரி இன்னொரு மார்க் பேப்பர் இருக்காது. Is that clear? So watch our videos daily and 1 or 2 இந்த மாதிரி நியூ பேட்டர்ன் இருக்கிறத திருப்பி பாருங்கள். ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் கூட நான் ஒரே மாதிரி கொஷின்ஸ் ரொம்ப காலம் கொண்டு வரல, அது வேறு மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, பாருங்கள். ஸோ இப்போ all the 4 are incorrect. Now let us go to question number 4. I am giving you enough time. படியுங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? ஆர் ஆல் ஆர் கரெக்ட் ஆர் ஆல் ஆர் இல்லை, ஆல் ஆர் கரெக்ட் ஆல் ஆர் இன்கரெக்ட் இல்லை. இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 1 and 3, 2 and 3, only 4, 1, 2 and 3, 2 only. ஸோ ஆல் ஆர் கரெக்ட் ஆல் ஆர் இன்கரெக்ட் இல்லை. நீங்கள் எனி 2 or 3 பார்க்க வேண்டும். Shall I explain or will you give the answer? நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், அதுக்கேற்ற மாதிரி I'll tell you. I don't want to be idle for a long time. Okay? So, shall I give the answer? Is or அது மாதிரி மிஸ்டேக் வந்தால் எரர் பிடிச்சிடலாம் மேம். ஆனால் வேர்டே எரர் வந்தால் தெரிய மாட்டேங்குது மேம். வாட் கேன் ஐ டூ? இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறையா சால்வ் பண்ணணும், அவ்வளோதான் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த இஸ் ஆருங்கிற கான்செப்டை தர பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ஒரு ரீசனிங்லேயோ இல்லை ஆப்டிடியூட்லேயோ நீங்கள் வந்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் இல்லை பிளட் ரிலேஷன் அந்த மாதிரி 1 or 2 டாபிக்ஸ் தரவாக இருப்பீங்க, அது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவீங்க. சில டாபிக்ஸ் புரியாது. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு, அந்த இஸ் ஆர்ஸ் வேர்ப் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வந்தால் புரியுது. இது எனக்கு புரியலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கண்டினியூஸாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இப்போ இது புரியலை இல்லையா, இதை நீங்கள் ஒரு 2 நாள் விட்டு இந்த வீடியோ திருப்பி பாருங்கள். ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர் 1 வீக் திருப்பி போட்டு பாருங்கள். அப்போது உங்களுக்கு இதை மாதிரி டவுட்ஸ் வர்ற கொஷின்ஸ், உங்களுக்கு எரர் வர்ற கொஷின்ஸ் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் our only exposure. Okay, no answers have been given. I'll give you the answer. They did not complete the task although it was expected of them. So இங்கே இட்டு கொடுத்துட்டாங்க, திருப்பியும் it was expected this. This type of question comes once in a blue moon. Only 4 is right, given by Ruba Devi. Okay, only 4 is right. Excellent. C. Bank aspirant Ruba Devi, Niveda, Shyamala, everyone has given only 4, which is in option C. This is the right answer. சொல்கிறேன். So it was expected of them சொல்லணும். It was expected this. Again எதுக்கு இட்டுனாலும் அதுதான், திஸ்னாலும் அதுதான். திருப்பி இதையே தான் நான் இன்று இதை சொன்னேன் சொல்வீங்களா? ஸோ அந்த இதுங்கிறத ரிப்பீட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, அதுதான் இது. இஸ் that clear?
இதைத்தான் அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஸோ அதை திருப்பியும் திஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதை அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ there is an error. The two pieces of metals were welded together. So welded அப்படினாலே connected. So return back அப்படின்னு சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? You have to return தான் சொல்லணும், return backன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி welded together. ஓகே, added together சொல்ல முடியாது, added or welded அப்படி என்றால் joined. So that is the error. He declared that. So declared is past tense. So அதற்கு பிறகு வரும் பொழுது indirect speechல will என்னவாக மாறும்? would. Okay, he declared that he would never again. இது நம்ம indirect speechல பண்ணியிருக்கோமா? நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான், ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது your brain cannot process it. Is that clear? So that is the error. So 1, 2, 3. Whereas John's chances of qualifying the exam are, chances are more than his chances of winning a lottery. So this is right. So only 4, which is in option C, is the right answer for this question. So நிறைய இந்த கொஷின்ஸே ஒரே நாள் ஃபஸ்ட் டே கொண்டு வந்தால் எல்லா ஆன்சரும் உங்களுக்கு தெரியலைன்னா இன்றைக்கி செஷனே உங்களுக்கு ஒரு போரிங் ஆகவோ இல்லைன்னா ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடும். ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் பேட்டர்ன். இன் தி அப்கமிங் டேஸ் ஐ வில் பிரிங் மோர் கொஷின்ஸ் இன் திஸ் பேட்டர்ன். ஓகே, எஸ் பிரவீனா, சூப்பர்ஃப்ளூயஸ் எரர். ஓகே, ஸோ நவ் நமக்கு பிடித்த ஒரு பேராஜம்பிள்ஸ். இப்போ நம்ம பேராஜம்பிள்ஸில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ இனஃப் டைம். ஆனால் இந்த பேராஜம்பிள்ஸும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. ஸோ நிறையா விச் இஸ் த தேர்ட் சென்டென்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன், தேர்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்க முடியாது. ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு 1 by 1 நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ 5 marks, 5 questionஸுக்கு 5 marks அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு 3 minutes இனஃப் டைம் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுங்க. இதில் ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ வேணால் கொடுப்பேன். 2 சென்டென்ஸாக நீங்கள் பேர் பண்ணிடலாம். அதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை வச்சுட்டு 2 சென்டென்ஸை நீங்கள் பேர் பண்ணிடலாம். இதுக்கு பிறகு தான் இது ரெண்டும் பேர், இது ரெண்டும் பேர். அது எங்கே வரணும்னு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபினிஷ்ட். இட்ஸ் சம்திங் லைக் யுவர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ ஷல் ஐ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் or will you give the answer and then I'll solve? Yes, Monica, first and second wrong. Even the third was wrong in the previous question. Okay. So let me read it. In a series of studies, researchers are discovering that the microbial menagerie living in our digestive tract may help regulate brain function, including mental health. This can be the first sentence. Possibility irukkirathu. Okay va? Next one, microbiome are trillions of microorganisms living in and around our bodies which influence our health and well-being. So இதுவும் இருக்கலாம். See, அது இப்போ எது நம்ம ஃபஸ்ட்டுன்னு எடுப்போம் அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபை எதை பற்றி மைக்ரோபயோமை பற்றி பேசினால் இது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பேராகிராஃப் இஸ் அபவுட் researchers or this microbial menagerie in mental health இருந்தால் அது ஃபர்ஸ்டாக இருக்கலாம். Bank aspirant is absolutely right. D is the first sentence. Okay, conversely ஆயிடுச்சு. So please 1 minute remove add operator sir. Okay, ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் மேலே போட்டுடுறேன் என்னோடய கான்டென்ட்டை. கான்வர்ஸ்லின்னு போட்டுட்டாங்க. அதை தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் பேர் பண்ணணும். ஓகே, கான்வர்ஸ்லி அப்படின்னால் ஆப்போசிட், கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அதர் பாக்டீரியா, அப்போது முன்னாடி ஒரு பாக்டீரியா கொடுத்தால்தான் இது ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே, இன்னொரு பாக்டீரியா என்னன்னு பார்க்கலாம். So scientists are exploring evidence that major depression may in part be a gut feeling orchestrated by the microbiome.
Yeah, we have removed the ad. Okay, microbiome. அப்போ second one easier pair பண்ணிட முடியுமா? Okay, scientists வந்து இப்போ ஒரு major depression அது வந்து created by one type of depression is created by one type of microorganism called microbiome. அப்போ microbiome னா என்ன அப்படினு சொல்லுவாங்க. So which sentence we can connect? Which can be the second sentence? What are microbiomes? This will be the second. Microbiome are trillions of microorganisms living in and around our bodies which influence our health and well-being. AC parents சொல்லிருக்கீங்க. AC விட இல்ல Johnson, AC is not a pair. DB is a pair. Niveda, correct. DB is a pair. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பேர் ரொம்ப ஈஸியா, அதர் பாக்டீரியா. அப்போ இன்னொரு பாக்டீரியா எது? ரீசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸை விட்டுருங்க. Among hundreds of microbe species living in our gut, that some researchers have started calling the psychobiome. Okay, so US, Europe and China are linking our feelings of stress, anxiety and severe depression to disturbances among அதாவது hundreds of microorganisms in the particular DBAEC. யார் சொல்லியிருக்கீங்க? எரர்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கீங்க. DBAEC is the perfect answer. ஏன்னா EC is a pair, DB is a pair. ஏன்னா see, among hundreds of microbe species, the researchers have started calling the one particular cause psychobiome, and the other bacteria in the gut appear to produce the same substance. So EC is one pair. இப்போ எப்படி அதை பிளேஸ் பண்ணுறோம்? இது ஃபஸ்ட்டு, இது செகண்ட்னு சொல்லிட்டோம். EC ஒரு பேர். இப்போ இந்த A வந்து லாஸ்ட்டாக வருமா, ஃபஸ்ட்டாக வருமா, மிடில் வருமான்னு பாருங்கள். In a series of studies, researchers are discovering that the menagerie living in our digestive tract may help regulate brain function, including mental health. இங்கே தான் இவங்க வந்து இதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் இது ரெண்டும் அதோடைய பாசிட்டிவ். சில ஒன் டைப் ஆஃப் சில மைக்ரோபியல் மெனாஜரி இஸ் ஆல்சோ regulating the brain function. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் மைக்ரோபயோம். அதில் சில ஸ்டடீஸில் சில மைக்ரோபயோம்ஸ்னால மென்டல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன், மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகே, ஆனால் ரீசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் அதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் E and C. Is that clear? So they talk about microbiomes, அதோடைய benefit, அதோடைய minus. Is that clear? So ஒரு passage நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு pollution எடுத்தாலும் பிரவீனா DBAEC புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? எஸ். ஒரு பேசேஜ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை பற்றி வாட் இஸ் தட் கொடுத்துட்டு அதோடைய பெனிஃபிட், அதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்கணும். உங்களுடைய தேர்ட் லெவல் ஒன்ஸ் RRB மெயின்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா ரைட்டிங் இல்லை, பட் IBPS PO ஆர் SBI PO மெயின்ஸ்க்கு பிறகு யூ ஹாவ் த தேர்ட் லெவல் ரைட்டிங். ஸோ ரைட்டிங்கில் ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கும், எஸ்ஏ ரைட்டிங் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் யோர் ரைட்டிங். இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேசேஜ் நீங்கள் எழுதணும். ஒரே மாதிரி ஒரு லைன் எடுத்திங்கன்னா அதை பற்றி 4 சென்டென்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன். See, that's what I'm telling you. I am not training you mechanically or monotonously. Okay? So I'm coming up with creative ways of teaching English as a language.
ஓகேவா? ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் டிட்டர்மின் தி ஆத்தர்ஸ் பர்பஸ் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேராகிராஃப்ஸ். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வீக் ஒரு 2 இதில் நான் வந்து ஆத்தர்ஸ் பர்பஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஹவு டு ஃபைண்ட் தி ஆத்தர்ஸ் பர்பஸ், இன்ஃபார்ம், பர்சுவேட், என்டர்டெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு 2 லைன் 3 லைனில் நான் சொன்னேன். அப்போ நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்கல்ல, மேம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது மேம், கம் அண்ட் சிட் இன் அவர் எக்ஸாம் காம்ப்ரஹென்ஷன். ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரியான காம்ப்ரஹென்ஷனில் டோன் நம்ம ஆத்தர்ஸ் பர்பஸ் பார்க்க முடியும். எழுதலாமா மேம்? எஸ் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் தே வில் கிவ் யூ சாய்ஸ். அதில் உங்களோட சாய்ஸில் நீங்கள் ஓனாக செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் பர்சுவேடிங், கரெக்ட். ஏன்னால் அந்த டாகை பற்றின ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுக்குறாரு, அதை வாங்கிறதுக்கு உண்டான கன்வின்சிங் எல்லாம் பண்ணுறாரு. ஸோ பர்சுவேட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆத்தர்ஸ் பர்பஸ் இன் த செகண்ட் பேசேஜ்? ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக படிங்க, இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ டைம் எடுக்கவே கூடாது. So that is what I am telling you. Mainsல what is the author's purpose, what is the tone of the passage எல்லாம் கேட்டால் you should not take more time. அப்படியே உங்கள் ஐஸை வந்து அந்தந்த வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க. you need not understand the passage. Johnson and Niveda have given inform. Absolutely, traveling in space is space shuttle. Space shuttle takes off launch pad. Space shuttle has 2 booster rockets, large fuel tank. Take off the booster rockets, ejected. A main part of the space shuttle, parachutes, ejected rockets, glide, ocean. இப்படி தான் நீங்கள் வந்து skip பண்ணிட்டு படிக்கணும் when you want to talk about the author's purpose, tone of the passage and all. உட்காந்து ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த எந்த வார்த்தையிலையும் அவர் வந்து ஸ்பேஸ் ஷட்டில் நம்ம யாராலையும் வாங்க முடியாது. ஸோ அவர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் பற்றின ஒரு what to say, persuading information he has not given, or he has not created a poem or a story with lot of characters and feelings in this passage. இருக்கலாம், ஒரு சைல்டுக்கு ஒரு புக்கில் எழுதும்போது ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி எழுதலாம், அப்போ அது என்டர்டெயின். ஆனால் இங்கே அவர் வந்து ஸ்பேஸ் ஷட்டில்னால் என்ன, அது எப்படியெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன், ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்குறாரு. So Niveda and Johnson are right. The second passage is about information. So ஈஸியாக ஒரு 5 பேசேஜ் இருக்கிற ஆர்சியில் ஃபஸ்ட்டு பேசேஜில் 4 லைன் படிச்சிங்கன்னா அது இன்ஃபர்மேஷனாக பர்சுவேஷனான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். only in prelims you will get story based RC. So entertain இப்போ மெயின்ஸுக்கு வரவே வராது. either it will be a persuasive or an informative passage. So புரிஞ்சிச்சா? Anita, Praveena and all, inform. The author is just giving facts and statements about space shuttle. So informative passage. Now today's takeaway. So reading comprehension la இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது how to find out the purpose of the author with the help of realistic passage. Okay, now today's takeaway is based on vocabulary. So every day's takeaway, it will be based on vocabulary or it will be based on grammar. So today it is about phrasal verbs, which is part of both. It can be vocabulary, it can be grammar. So ஒரு verb with different preposition giving different meaning, that is called phrasal verbs. Is that clear? So if I take look, ஒரு verb, look up, look down, look after, look for. So இந்த மாதிரி ஒரு verbல one more time tell what persuade. See, bank aspirant, okay, Gopika. Anita has given to convince. See, persuasive passage na author வந்து அவருடைய ஐடியாஸ், ஒப்பீனியன்ஸ், அதோடைய ப்ளஸ்ஸஸ், மைனஸஸ், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் எல்லாம் சொல்லி நம்ம அந்த பேசேஜை படித்தா ஓ இது நல்லா இருக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா அது பர்சுவேசிவ் பேசேஜ். இல்லை அவர் வந்து இது நல்லா, இதை வாங்காதீங்க, இது நல்லாவே இருக்காதுங்கிற ஒப்பீனியன் நமக்கு வரா மாதிரி எழுதியிருந்தாருன்னா இட் இஸ் பர்சுவேசிவ். whereas உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறது informative passage. Is that clear? Did you understand Gopika and bank aspirant? Okay. So இப்போ பாருங்க,
see it is not only different preposition giving different meanings, அந்த ஒரே look for or look afterக்கே 3-4 மீனிங் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். ஸோ ஐ ஹவ் given one, for example get. ஸோ இப்போ ஒரு get அப்படிங்கிற ஒரு verb, get down, get back, get by, get rid of, get over, get out, get on, get off. ஸோ இப்போ இந்த get offக்கே பாருங்கள் 4 மீனிங் இருக்குது. ஓகே, ஸோ move from being, top of it, disembark, ஸோ ஒரு வண்டியிலேருந்து இறங்குறது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில், complete a shift, you get off from your shift, a day's work. Get over அப்படி என்றால் overcome, அதை தாண்டுவது, recover, forget and move on. Okay, successfully communicate, to get across. ஸோ அந்த ஒரு get overக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 or 3 மீனிங்ஸ் வரும். ஓகே, get out அப்படின்னு சொன்னால் leave or escape, become known, because policies were given out. Okay, it got out, the results got out ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, become known. Whereas the prisoner got out of the cell. அப்படி வரும்போது leave or escape. Okay, I want to get out of the place for some time அப்படின்னா spend free time out of that place. Is it clear? ஸோ ஒரு get out ஒரு get over இது ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து 3-4 மீனிங் இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க, மேம் இது எல்லாமே எங்களுக்கு எப்படி மேம் ஞாபகம் வரும், எப்படி மேம் எங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அகெயின் யூ கேன் நாட் by heart it. இப்போ என்னையும் இதை பார்க்காம சொல்லுங்கன்னா என்னால் சொல்ல முடியாது. We can't by heart it. Only over the period of usage we will master this. பட் உங்களுக்கு இருக்கிற பீரியட் ரொம்ப கம்மி. Keep working. ஓகேவா? ஸோ கீப் ஒர்க்கிங். ஸோ உங்களுக்கு அங்கே வந்திருக்கிற வெக்காபுலரியில் 1 or 2 இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அதை எழுதுங்க. நான் திருப்பி சொல்லுவேன், எல்லாமே 20 on 30க்கு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த வெக்காபுலரிங்கிறது அந்த டைமில் நமக்கு அந்த இடத்துல வரணும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட். Anita has given that. The meaning look after means take care of, look for means search. Correct. This is one meaning. அது அந்த இடத்த படிக்கும்போது இன்னொரு 2 or 3 மீனிங்ஸ் கூட வரும். ஒரு லுக் ஃபார் இருக்கும், ஒரு லுக் ஆஃப்டர் இருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ vocabulary is based on reading. Okay, so now we'll do some exercises with get, the verb get. I tried ringing her all morning, but I couldn't get dash, get down, get up, get over, get through. So நீங்கள் எனக்கு இந்த question number with ABCD options மட்டும் போடுங்க. Then I'll explain அந்த இதுக்கு ஆன்சருக்கு என்ன மீனிங்னு நான் போடுறேன். I tried ringing her all morning, but I couldn't get dash. Once C, get over போட்டிருக்கீங்க. Get through Johnson is right. Get through, I couldn't get through. So, ஒரு phone call is get through. Get up அப்படின்னு சொன்னால் எந்திரிச்சு நிற்கிறது. Get up illa, I tried ringing her. So always it is over the phone. Did you make a call through? I didn't get through. Get through அப்படின் சொன்னால் ஃபோன்லேயோ செல்ஃபோன்லேயோ இல்லை லேண்ட்லைனில் நீங்கள் ரீச் ஆகவில்லை. Is that clear? So get through is the answer for the first one. Second one, my dad's been unemployed for 6 months. It's really getting him dash. Okay, to be getting him down. Okay, so getting him get down is ஒரு transportation இருந்து இறங்குறதும் get down. இந்த இடத்துல get down meaning is upset. இந்த இடத்துல get down gives you ஒன்று you get down from the car, get down from the bus சொல்லலாம். இன்னொன்று getting down means upset. இந்த இடத்துல இதோடைய மீனிங் upset. Third one answer பண்ணிட்டீங்க எல்லாரும். B,
third B. Sorry I'm late, I was so tired, I just couldn't get up. See, பாருங்க எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக வந்துருச்சுல, because you have listened to the structure or you have been using it again and again. ஸோ இப்படி தான் ஒரு vocabulary ஒரு லாங்குவேஜில் உங்களால் பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ get up has been very easy. Is that clear? Fourth question. The kids are very quiet. I wonder what they are getting dash to. Fourth question. பாருங்க. Third one, everyone has given. Malati, Satya, Anita, twin bros, everyone has given. Fourth one, what are they up to? What they are getting up to. பாருங்க, இதே இடத்துல இந்த get up to அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா preparing, getting ready. இந்த இடத்துல getting ready. ஸோ children சொல்லும் பொழுது, kidsன்னு சொல்லும் பொழுது getting ready for some mischief. அவங்க என்ன சேட்டைக்கு தயாராகிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What are they getting up to? இப்போ fifth one, I don't think you really get dash the death of a parent. யாராலையுமே நம்மளுடைய ஒரு பேரண்ட்டுடைய இழப்பை அவ்வளவு எளிதாக கடந்து செல்ல முடியாது. கெட் ஓவர். கெட் ஓவர் மீன்ஸ் கடந்து செல்வது. யூ கிராஸ் தட் சிச்சுவேஷன், கோயிங் பாஸ்ட் தட் சிச்சுவேஷன், கெட் ஓவர். ஸோ த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே. I find it hard to get dash on my salary. I am always penniless by the end of the month. So clue கொடுத்திருக்கோம். ஸோ நமக்கு salary பத்தல, end of the month என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியவில்லை. penniless means I am without enough money அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. get by. ஸோ இப்போ நான் get by அப்படி என்றால் manage, survive. get by அப்படி என்றால் survive. ஸோ என்னால் இதில் மேனேஜ் செய்ய முடியவில்லை. ஸோ இதை வந்து பாருங்கள், அந்த பிக்சரில் get by, survive or manage at least at a minimum level. So this is how we need to work. இப்போ இந்த get by உங்களுக்கு புதுசாக இருந்தால், இந்த வேர்டு உங்களுக்கு புதுசாக இருந்தால், you should do exercises based on this. Okay, so maybe we can take 3 or 4 people's salary. Okay, அப்படி மென்டலாக நீங்கள் சென்டென்ஸ் create பண்ணிக்கணும். So he is not able to get by his salary. பக்கத்தில் உங்கள் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அருண் is not getting by his salary அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த get by is the equivalent to the give the meaning for not able to survive, not able to manage. Is that clear? So every day we are meeting for a new set of questions. So tomorrow the same time I'll meet you with the next set of questions along with one takeaway. So நீங்கள் இந்த takeaway அப்பப்போ நீங்கள் comments போட்டிங்கன்னா அதை கொண்டு வர முடியும். இல்லைன்னா நானாகவே ஒரு டேக்காவே இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். phrasal verbs. If you want anything particular, please. Okay, so tomorrow I'll meet you with the next set of questions. Till then, I'll call it a day. Thank you.